omusolo ezigenda maaso n'okusaasaanyizibwa mu ngeri y'ekiyonoonere era nga twalabyeko gye buvuddeko parliament exhibition nga banokolayo ku Twitter abantu abo abali okozesa obubi ensimbi z'omuwi w'omusolo. Kati nno waliwo ebitagenda bulungi mu parliament era nga kino kiwaliriziddwa eyaliko leader of opposition Winnie Kiiza saako ne banne okuba olukuŋŋaana nga baagala parliament ebeere accountable for those who are misusing public fund. Era okusinziira ku Winnie Kiiza ono nno nga kati ali mu kibiina ekya anti ekikulirwa Mugisha Muntu General. Abadde n'ategeeza n'agamba parliament is not a place for corrupt people. Era ayagala omukulembeze era speaker wa parliament aveeyo ayise ekiwandiiko anokoleyo n'abo abakozesezza obubi ssente ez'omubi w'omusolo. Kino nno asinzidde ku ki? Tujjukire ebigenda mu maaso Wampuuga ne ba commissioners abeegabanya ssente nga ne speaker mwali. Kati nno uno kwe baviiddeko nga bagamba if needs speaker to resign. Era nga n'ekibiina kya National Unity Platform kiri kukaka omukulembeze wakyo era nga deputy president w'ekibiina ekyo mu Buganda ono nno nga ye Mathias Mpuuga owa Masaka Mukungwe nga kimugamba aveeyo alekulire oluvannyuma lw'okugamba nti no kituufu ya receiving ssente miliyoni 5 ng'akasiimo. Bano kibagamba nti nedda kano tekaali kasiimo, kano kaali kumugulirira kuva mu State House oba kuva mu kibiina oba mu gavumenti. Kano nga bagamba zino ssente yazexchanginga naki kasiimo kyako akate akamuweebwa lwaki bono babise buli bwanguzi bugubuze mu lusoga oyinza okukiyita. Kati nno ne bagamba nedda omukabaka ono addeko ebbali ku bwa commissioner of parliament yekyagamba nedda sigenda kulekulira kubanga sina musango nagumu gwe nazza. Kati nno Winnie Kiiza nga naye yaliko leader of opposition in the same capacity yavuddeyo n'agamba nedda abantu bano bakangavvulwe ssente ezo abazeegabanya bazikukusa bukukusa era nga tulabye parliament esingamu okukoleramu ddiiru eringa State House era nga ssente ziyiika ssente zitokomoka ez'omuli w'omusolo kyokka nga tulaba embeera mbi mu ggwanga nga bwe tugimanyi naye nga ssente ziyitiŋŋana olw'okuba nga balina ebigendererwa ebiri okuyisibwawo ebitayamba naddala bannayuganda ab'owansi bikusa balubatu bokka. Kati nno bano aba anti bavuddeyo ne bagamba nedda ife tetuwagira kino era nga speaker alina okuvaayo ayise ekiwandiiko anokoleyo abo abali b'enguzi abeegabira ssente ez'ekiyonoonere babeere bavunaanibwe era babeere accounted for that money. Yeyo ensonga bwe buno obubaka obwa Winnie Kiiza bwe yabadde mu lukuŋŋaana olwa bannamawulire baayise okulaba nga battaanya ensonga zino oba nga boogera ku nsonga zino ezigenda maaso mu Uganda ez'okukozesa obubi ensimbi y'omuwi w'omusolo. Naawe osobola okumpa ekirowoozo kyo ku nsonga eno ku bigambo bye n'ebyo bigambo nga biri okugenda maaso mu Uganda opposition and in government. Tulabe ate bwe tuyinza okumuvinga way forward tuyinza okulaba way forward how to take this country to the next level. Ne corruption tugirwanyisiza tutya okulaba ng'eggwaawo abantu basobola okufuna obuweereza oba service delivery ennungi. Entrenchment of corruption in Museveni's government by Museveni must stop. And we can only do this by trimming the powers of those who hold power. And this can only be done through the Constitution. So you and I are under duty to ensure that we demand for these constitutional reforms that will address the challenges of a multi-party dispensation, but also look at a president who wants to die in office
and creates the power around himself to the extent that whoever also gets power, as long as can defend the president, will do everything with impunity to do whatever he wants to do with his office for only the good of himself and possibly the powers that be. These powers can only be trimmed using the constitution that we have. But as for now, very few of them can be trimmed because the constitution covers some people. And you know that is what happened when my good friend Chris Obore said the exhibition is targeting the speaker because the speaker passed the anti-homosexuality bill. It is not the speaker who passed it, because the presumption is that the speaker is independent. And when the speaker is independent, is presiding over parliament independently, the issue should not be about the speaker. The issue should be about the members of parliament. And that is why even in this matter, we would say that really we are not comfortable with the way our colleagues in parliament are massaging this matter. But I also would like to note that there may be not many people who will speak about an ill at a go. It starts with an individual. So we appreciate those few individuals who are in parliament who are still on the side of the people. When we were taking government to court in matters that concerned us, who are not many, and many of our friends would say, what are you doing? When we went to court with my sisters and brothers here, including Gerald Karuhanga, to take parliament to court for passing the age limit bill and for eating money from the same institution that they are supposed to serve, we are not many. Many of our friends kept telling us, you people, why are you refusing the 7 years? Don't you think you have gotten 3 years? Why are you even taking the 29 million to court? Don't you have issues to do with this money? We said, yes, we have issues to do, but we did not come here to enrich ourselves. We can only get what is due to us by law. We went to court. Yes, we were able to challenge the 7 years, put it back to the 5 years until a constitutional amendment is made to provide for those 5 years normally, not abnormally. So even right now, what is happening in parliament, we can do an amendment to the constitution and ensure that right things are done the right way in the right places. So all this calls upon again the Ugandans, the citizens of Uganda, to hold their leaders accountable and ensure that proper leaders who can speak and stand up in times of trial, times of hardships, are the ones who come to parliament, but not merchants, not dealers, and not business persons. Parliament is not a platform for business. It's a place where we talk about issues that concern the common persons. And we would appreciate it if our members of parliament really did just that. And by the way, it is the place where government is supposed to be held to account. So if you are the one supposed to chase the thief and you now turn yourself into the thief, then it becomes a problem. Good. Obuyinza parliament bokuteekako amateeka aganyumirwa eggwanga lyaffe. Obwo buyinza si bwa muzannyo, buyinza bwa maanyi, kubanga tewaliwo institution endala erina obuyinza obusobola okuteekako amateeka g'eggwanga. Obwo bwabulekera parliament yokka yokka. So n'olwekyo kya nsonyi ate kibi nnyo okulaba nti parliament eyali badde eteekako amateeka agazimba eggwanga, agayamba ku nkulaakulana y'eggwanga, ku mbeera z'abantu z'Abannayuganda, ye kennyini kati ye yasazeewo okusala ensawo eggwanga n'eteekako amakubo geesobola okufuna mu ekyo ekyokubeera mu parliament ng'abantu. Kati bafuuse abanyunyusi, banyunyuta eggwanga. Naye ogenda mu ddwaliro nga banoonya omusaayi mu bantu nga bagamba nti omusaayi mukulu okutaasa abantu abalwadde.
naye kati bo kati bafuuse abanyunyisibo b'ensimbi z'eggwanga, banyunyita eggwanga buli kaseera buli kaseera buli kaseera. Abantu bavaayo mu bungi mu budde bw'akalulu nga balowooza nti ku luno katulonda ababaka abanatukwatako abalimu ensa y'okuzimba eggwanga, y'okufa ku nsonga z'Abannayuganda. Naye kati obuuli otya Munnayuganda tukyalina Parliament efa ku nsonga za Munnayuganda. Amanyi nze Essential Worker ate era nze amata agatafa. Subscribe, like and share. Facebook kwetuli at Essential Media Uganda. Twitter oba X at Essential Media 256, Essential 256, Essential Media Uganda. Ate era ne osobola okunsanga ne Essential Worker 256 ku TikTok ndi Essential Worker 256. Support, like, share. Ate era osobola okuweereza obubaka ku 078 333 207 in case of collaboration or support. Thank you so much, and may God bless you for God and my country.